Madhurima Datta, Zoology and Biology Educational Content Creator. Now's content for class 12, CBSE, ICSE, all boards and specially NEET aspirant students. Unit 1, Reproduction, Chapter 2, Human Reproduction, and topic is Menstrual Cycle and Molecular Biology relation to the menstrual cycle. I also discussed the topic in two languages, English and Bengali. First I will discuss in English, next Bengali. So at first discuss about the cellular specifics of oogenesis and this follicle. During the menstrual cycle, the egg inside the follicle is undergoing distinct developmental arrests. The arrested egg is released during ovulation is not a mature ovum. It is a secondary oocyte, which is arrested in metaphase 2 of meiosis. It only completes meiosis 2 if a sperm penetrates its membrane. Next, follicular layers of the ovum. First, primary follicles. Primary oocytes surrounded by granulosa cells. Next, secondary follicles. Granulosa layers increase and a originized tissue layer called the theca develops. Next, tertiary follicle, characterized by a fluid-filled cavity called the antrum. The theca organizes into an internal layer that is called theca interna, which secretes estrogen, and an external layer that is called theca externa. Next, Graafian follicle, the fully mature tertiary follicle, and the secondary oocyte forms a new glycoprotein layer around itself called the zona pellucida. Next, advanced hormonal feedback mechanism. The coordination between the brain, that is the hypothalamus and anterior pituitary, and the ovaries operates on both negative and positive feedback tracks. What is the feedback tracks? Hypothalamus, which regulates GnRH hormone release, and it stimulates anterior pituitary. When anterior pituitary is stimulated, it releases FSH and LH hormone, and it stimulates ovaries and follicles, which secrete estrogen and progesterone. Next, the negative feedback loop. Throughout the most of the follicular phase, moderate levels of estrogen exert a negative feedback on the anterior pituitary, keeping LH and FSH levels under control and steady growth. During the luteal phase, high progesterone combined with the estrogen exerts and strong negative feedback, shutting down the GnRH and LH and FSH, and this prevents any new follicles from developing while the uterus is preparing for a potential pregnancy. Next, the positive feedback switch. Around day 12 to 13 in the menstrual cycle, Graafian follicle matures. Its massive size causes estrogen levels to shoot up a critical threshold. Instead of suppressing the brain, this extreme spike in estrogen triggers a sudden positive feedback loop. It prompts the anterior pituitary to release massive explosive bursts of the LH, and this sudden reversely directly causes the LH surge on day 40. Next, clinical and applied physiology for this Neet in the menstrual cycle. First, fate of the corpus luteum. If fertilization does not happen, the corpus luteum begins to degenerate roughly 9 to 10 days after ovulation. As it returns into the non-functional scar tissue, its failure to produce progesterone causes the spiral arteries in the endometrium to constrict, and that deprives the uterine lining of the oxygen, causing it to slow off. Next, the function of the chorionic gonadotropin hormone rescue. If fertilization does take place, the developing blastocyst secretes a hormone called human gonadotropin hormone. This hormone mimics LH and rescues the corpus luteum from dying, keeping it active to pump out progesterone until the placenta is ready to take over around week 12. Next, an ovulatory cycle. A cycle where ovulation does not take place. It is common in young girls right after menarche or in women approaching menopause. The endometrium still thickens due to the estrogen but eventually breaks down, causing irregular bleeding without an egg ever being released.
Next, the master hormonal axis or hypothalamo-hypophyseal ovarian axis. The menstrual cycle is tightly regulated by a feedback loop involving 4 primary hormones acting across 3 levels. First level is hypothalamus, which secretes GnRH or gonadotropin releasing hormone in a pulsatile manner. Next, anterior pituitary, stimulated by GnRH to secrete 2 gonadotropins, that is FSH and LH. FSH means follicle stimulating hormone and LH means luteinizing hormone. Next, ovary, stimulated by FSH and LH to secrete ovarian steroid hormones. First, estrogen, that is primarily secreted by growing Graafian follicles. Next, progesterone, primarily secreted by the corpus luteum. The topic has ended. Please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima and follow my Facebook account Madhurima Dotto for all video of class 11 and Neet. Now I translate it into the Bengali. আচ্ছা, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হওয়ার আগে আমরা পড়েছিলাম যখন আমাদের ওভিউলেশন হচ্ছে বা ওজেনেসিস যে প্রসেসটা, সেখানে কী হয়, যখন একটা রিলিজ হয় একটা সেকেন্ডারি ইউসাইট একটা প্রাইমারি ইউসাইট, এবং সেকেন্ডারি ইউসাইটটা কিন্তু মেটাফেজ 2-তে অ্যারেস্ট হয়ে যায় মিওসিসের যে পদ্ধতিটা সেল ডিভিশনের। এবার এইটা মিওসিস 2-তে যে অ্যারেস্ট হলো এইটা কিন্তু সেল ডিভিশনটা আনকমপ্লিট থাকে। কখন কমপ্লিট হয়? যখন না স্পার্ম এসে পিনেট্রেট হয় ওভামটার ভেতরে। এবার যদি স্পার্ম কোনো কারণে পিনেট্রেট না হয় বা ফার্টিলাইজেশন হলো না, তখন কি হয়, ওভামটা আস্তে আস্তে আমাদের ইউট্রাস দিয়ে রিলিজ হয়ে যায়, যেটাকে আমরা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল বলি। আচ্ছা, এবার বলেছে ফলিকিউলার লেয়ার্স, মানে ওভামের যে ফলিকিউলার লেয়ার্স সেটা আমরা প্রথমে আমরা আগে একটু পড়েছি, আজকে একটু দেখে নেব। একটা প্রাইমারি ফলিকেল হয় যেটা একদম প্রাইমারি ইউসাইট, যেটা গ্রানুলোসাস সেল দিয়ে শুধু সারাউন্ড থাকে। নেক্সট কি সেকেন্ডারি ফলিকুল, যেটা টিস্যু লেয়ারটা আস্তে আস্তে গড়তে থাকে, যাকে থিকা বলা হয়। নেক্সট কি টার্সিয়ারি ফলিকেল, যেটার ভেতরে একটা ফ্লুইড ফিল্ড ক্যাভিটি থাকে, যাকে অ্যান্ট্রাম বলা হয়। আর নেক্সট যেটা একদম ম্যাচিওর যেটাকে বলা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকেল। এটা আমি আগেও বলেছি, এর বাইরে গ্লাইকোপ্রোটিনের লেয়ার থাকে যেটাকে জোনা পেলুসেরা বলা হচ্ছে। এবার পড়ব হরমোনাল ফিডব্যাক মেকানিজম, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ক্ষেত্রে কি হয়। ফার্স্টে হাইপোথ্যালামাস কি হয়, ও জিএনআরএইচ রিলিজ করে, মানে গোনাডোট্রপিক রিলিজিং হরমোন। ওটা কি করে, ওটা আমাদের অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করে এফএসএইচ আর এলএইচকে নির্গত হতে। যে এফএসএইচ আর এলএইচ রিলিজ হচ্ছে তখন কি করে, ওরা ওভারি বা ফলিকলসকে স্টিমুলেট করে ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টেরন সিক্রেশনের জন্য। একটা নেগেটিভ যে ফিডব্যাক আছে ওটা পজিটিভ ফিডব্যাক বললাম, এবার নেগেটিভ ফিডব্যাক। যখন নেগেটিভ ফিডব্যাক অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে ওই অ্যাক্সেসটাতে দেখা যায়, তখন এলএইচ আর এফএসএইচের যে লেভেলটা সেটা আস্তে আস্তে কন্ট্রোল হয়ে যায় এবং খুব আস্তে আস্তে নির্গত হয়, এবং ইস্ট্রোজেনও তাই। কিন্তু যখন লিউটিয়াল ফেজ হয় তখন প্রোজেস্টেরনের যে ক্ষরণটা সেটা খুব পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং সে কী করে, সে তখন ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে কম্বাইন্ড করে কী করে, জিএনআরএইচ, এলএইচ এবং এফএসএইচের যে রিলিজ হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে সেটাকে বন্ধ করে দেয়। মানে তখন জিএনআরএইচ, এলএইচ আর এফএসআর নির্গত হচ্ছে না অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে, ঠিক আছে, যে প্রোজেস্টেরন লেভেলটা হাই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তখন তাহলে কী করছে, তখন নিউ ফলিকলসটা ডেভেলপটাও তখন রোধ হচ্ছে। এটাই হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক। একটা ফেট রয়েছে, যদি কর্পাস লিউটিয়াম মানে যদি প্রেগনেন্সি না এলো তখন কী হয়, তখন কর্পাস লিউটিয়ামটা আস্তে আস্তে একটা নন ফাংশনাল স্কার টিস্যুতে পরিণত হয়, যেটাকে কর্পাস অ্যালবিকান্স বলা হয়, যেটা আমাদের পিরিয়ডসের সময় এটা পিরিয়ডসের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। আর একটা কি, যদি ফার্টিলাইজেশন হয়, এখানে এইচসিজির ভূমিকাটা পড়ব, তখন এইচসিজি ব্লাস্টোসিস থেকে সিক্রেট হয়, তাই তো। এবং এই হরমোনটা কাকে মিমিক করে, এলএইচকে মিমিক করে, এবং সে কী করে, কর্পাস লিউটিয়ামকে রেস্কিউ করে, যদি কর্পাস লিউটিয়াম যাতে নষ্ট না হয়। কতদিন অবধি, যতক্ষণ না প্লাজেন্টার বয়সটা 12 সপ্তাহ হচ্ছে। এই অ্যাক্সেসটা তো আমরা সবাই পড়লাম, যেটা পজিটিভ ফিডব্যাকে আছে, সেখান থেকে আমি বলে দিয়েছি। তাইলে আজকের টপিক এই পর্যন্তই থাকলো। আবার পরের দিন ভিডিও নিয়ে আসছি, নিটের ক্লাস 11 আর 12-এর ভিডিও নিয়ে। সন্ধ্যাবেলা আমি ভিডিও আপলোড করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।